members of the press, I want to start by acknowledging the leadership of the party here present, Chief of the Organizing Beru, Honorable Chibaya, Chief of Elections Beru, Councillor Ian Makone, Chief of Women Beru, Maim Kwada, Harare Task Force Chairperson, Baba Murai, and all members of the Citizens National Assembly here present. In light of the statement allegedly issued by President Nelson Chamisa, the Citizens National Assembly met and made the following resolutions. The CNA appreciates and agrees with the issues raised by the President because these issues are at the center of the citizens' concerns. In that regard, the Citizens National Assembly resolved never to surrender the struggle to ZANU-PF and its proxies, and will do everything possible to defend the people's struggle and citizens' interests, including court cases, illegal recalls and imposters, political arrests, position of our deployees in council and parliament, shrinking democratic space, economic challenges, illegitimacy, and many others. During this transitional period, the CNA resolved to engage with President Nelson Chamisa and the masses of our people across the country to advise on the direction and way forward that the country and the party must take. To resolve the current challenges, the CNA appointed an administrative committee composed of Chair and Chief Administrator, Senator Jameson Timba, heads of all bureaus, and the following committee members: Leslie Mkurashija, Ralph Magunje, Gideon Shoko, David Chimini, Prince Dubego, Morgan Nube, Kondongwe, Susan Matsunga, Josiah Makombe, and Maggie Chakabuda. In conclusion, the CNA remains solidly behind President Nelson Chamisa and awaits further direction pending the engagement as per his statement. In the meantime, all champions and party organs of the party are urged to continue to execute the people's struggle to its logical conclusion. Thank you. I will now take any questions if there are questions. Yes. We woke up to news that the CCC party in Bulawayo is being painted blue. What's your comment about that? Come again? The Bulawayo office is being painted blue. What's your comment? Well, blue has always been part of our color. If you saw when we presented our candidates, there was a lot of blue, and blue remains one of our colors. Yes. So is President Nelson Chamisa still associated with CCC, or is no longer part of CCC? We are in the process of engaging with President Nelson Chamisa. What I can tell you is that President Nelson Chamisa will always be a part and a parcel, and as well as the face of the democratic struggle in Zimbabwe. Yes. We've seen some lawmakers like Ms. Nai tendering resignation. Did you meet before after she made this decision? No, we didn't. Sorry? We haven't met. Yes. Apart from Mayra, are there any other MPs who have tendered their resignation in Parliament? CCC MPs? Not to my knowledge. Any other question? Are we likely to see any CCC MPs resigning from Parliament, or what's the position? Are we likely to see recalls coming through? The position is that we are in the process of engaging and consulting under this committee. But in the meantime, all our deployees in Parliament and in Council are urged to stay put and hold fort until a directive comes from the party.
Yes. The interim secretary general, what is his position? We didn't hear him in the engagement committee. Which interim secretary general? Sengezo Because Chabangu. we have no position of secretary general in the Citizens Coalition for Change. There is no such position as secretary general. Yes. When you say you're engaging with Mr. Chamisa, does it mean that we are likely to see? Come again? When you say you are engaging Mr. Chamisa, are we likely to see him as part of the CCC again? You definitely see him as part of the struggle for a long time to come, as a leader and the face of the democratic struggle in Zimbabwe. Yes. Vamukwananzi sezvamataura kuti vachamisa vambomira, tanga tichida kuziva kuti saizvezvi seguva ranga richimbotenderera rekuti imi ndimi mava kumboekita muri mutungamiri weCCC, munozodinazvo? Ndofunga mashoko atatura panapa ndiwo anofanira kugaidha mashoko edu naika. Hakuna zvimwe zvatarizova kunze kwezvinhu zvatataura panapa. Yes. Okay. Are you ready to have negotiations with the governing party on the mode of something like Pollard that was there in the past election? We have already stated our position clearly regarding Pollard, that it is a body that was illegal and unconstitutional and which we would not be part of. And I'm not sure if that body still exists anyway. But what I can tell you is that we have always been ready for dialogue in the context of ensuring that we give a soft landing to the political and economic crisis that bedevils our country. Vamukwananzi, ndichakumbirawo kudzera kumasure mungoti nepapfupi in Shona tinoita zveshona samungoti nepapfupi zvamataura mungosama in Shona. Appreciate. Nhasi dare guru remusangano wedu we-Citizens Coalition for Change rasangana mushure mube ratambira mashoko akanyorwa nemukuru wedu baba advocate Nelson Chamisa vachinyunyuta zvavainyunyuta zvatinowirirana nazvo sebato uyezve zvatinoziva kuti ndo zvinhu zviri pamwoyo yema-citizens eZimbabwe. Ma-citizens eZimbabwe anowirirana nezvataurwa naPresident Nelson Chamisa. Zvinyunyuto zvavainazvo ndo zvinyunyuto zvine ma-citizens emuZimbabwe. Kuti tigadzire nyaya iyi tasarudza boka richange richichewa navatimba, rine mamwe maboka anga agara aripo atinoti maberuzi emusangano anenge arimo imomo, nemamwe makurukota emusangano ataverenga panapa anosanganisira vamakombe, vagondongwe nevamwe vakasiyana siyana vari muboka iroro, vachabata kuona kuti matambudziko ari kusangana nemusangano wedu angagadziriswa sei, kunyanya-nyanya kunoyananisana nemukuru wedu vachinzwisana naye kuti zvinhu zvingagadziriswa sei zvichienda mberi. Vamukwananzi, tinoona kuti pane vamiriri vebato renyu mudare reparamende. Ramangwana ravo rakamira sei, tichiona kuti pane vamwe vakaita samuzvarifadzai here vakatotumira gwaro kuparamende rekuti vave kusiya basa? Ramangwana ravo rakajeka zvikurusa nokuti isisu semusangano tiri kugadzirisa matambudziko akatarisana nemusangano wedu, akatarisana nenyika, asi pari zvino tiri kuti vese vamiririri vebato reCCC muparamende nemumacouncils ngavarambe vakamiririra vanhu vachiita yatinoti kudefenda the autonomy zones dzemusangano. Kana pane zvichashanduka kana zvichachinja tichange tichivazivisa nekuenda kwenguva. Sorry, mubvunzo wekupedzisira, tinoona kuti bato riri kutonga reZANU-PF takambotaura navo vachitaura kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Takatarisa resignation yakaitwa naPresident Nelson Chamisa. Munoti chii pari zvino imimi takatarisa bato reZANU-PF vari kuramba kuti havana chavanoziva mhosva yavari kupomerwa? Handisi kuziva kuti mhosva yamuri kuti vari kupomerwa ndei. Hanzi vari kupindira munyaya dzeCCC, vakavhiringidza utungamiri and a lot of things. Chatinoziva ndechekuti ZANU-PF yakanga ine nhumwa dzayo dzayakatuma kuzovhiringa musangano weCCC. Chinangwa chavo chiri chekuwana 2/3 majority nechitsotsi. Vakaita zvavakaita, munovaziva, makavaona vachiita zvavaita. Hatidi kutaura mazita avo panapa,
ndava hana basa. Chine basa ndechekuti zvese zvaitwa nevanhu ava vainge vachitumwa nekusponswa nebato reZANU-PF richitsvaga iro 2/3 majority muparliament nechitsotsi. Saka haingati iyo ZANU haina chekuita nemhirizhonga necrisis iri mubato reCCC, iyo iri pacenter yenyaya yemarecords. Yes. Thank you. The question is, during your statement in English, you used the term allegedly issued by Nelson Chamisa. Why did you choose that word? We chose that word because we have not formally received anything. And once we formally receive, we will be able to reflect on it and engage the president, as it were, and see what the problems and how the problems can be resolved. Sorry, vamkonanza ndizimo kuna utine pafupi nendevele. Yes. It's okay. Tinotenda. Namhlanje sihlangene lapha njengomhlangano we-CCC sihluza ke udaba olukhulu kakhulu oluwele ilizwe leZimbabwe ngemva kokuba umongameli we-CCC ubaba umongameli advocate Nelson Chamisa elobe incwadi ke esithi hayi yena sechiya amatomu ekhonona kakhulu ngendaba ezichiyeneyo esizikhulumileyo egwalweni lwethu izindaba njalo esikwazi ukuthi thina njengebandla sivumelana lazo njalo ama-citizens eZimbabwe avumelana lazo. Ngalokho ke namhlanje sihlale umhlangano omkhulu ke sayihluza lolu daba salwetshisa saphuma ke lesinqumo sokuthi sikhiphe i-administrative committee ezabichewa uSenator Jameson Timba ilama member ama-bureaus omhlangano wethu namanye ama-committee members amatsha ke angezelelwe kulolu daba ukuthi sihluze indaba leyi silungisise sithole ukuthi sizakuya phambili njani njengelizwe. Thank you very much. Are you a journalist?